Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Здравствуйте, Соня. Работоня, Соня. Эх, почему это не здравствуйте? Как это понять, пропал? Я заходил в Дискорд, тебе ты АФК стоял. Ну, я пришел-то через часик. Нетерпеливый ты человек. Совсем. Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up. And one night to tear it all down. What's our status? Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Мы тебя, значит, ждем в колду. Ну, через I'm in. часика 2-3. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Забыл русский язык Shut it, установить. you two, and get to work. There she is. Это типа сейчас не могу. Как все сложно. Почему нельзя скачать? Не в меню. Или гига. Не работает, не работает, не работает. Офигенные комментарии. Ой.
Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs Выйти в serving up топ a тебе pint and a поможет. smile. Напиши в All гугле that music, theatre, стрим art, хаб. and multiculturalism. And the Спасибо, не world надо. on До the свидания. underground, the tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Стрим нах. Ну, мы это все уже видели. Мы, короче, агент 007. Какой-то. Perimeter security's back up. South entrance is secure. You can't. Twat. Ну, давай, давай, подходи. Все, что ли? That Oba. hurt you more than it hurt me. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Dot the I's and cross the T's, lads. Copy that. Table top. Оба! Прикол. О, по красоте. Ёшкин, кошкин, матрёшкин. They've got loads of dead set gear down here. And why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like DedSec was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Electrical is live. Repeat. The fireworks are live. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. I definitely heard something. Their profiles are heavily encrypted. No identifying information. Ghosts in this system. Again. They've staged DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Все быстренько, шустренько. Мне пока все нравится, такой кшончик. Пим-пим-пим.
House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the center of government. Графончик завезли. I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long's this gonna take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. They're on me. I'll try and hold them off. Stay sharp. Search the area. Oh, fuck! Make it stop! I hear gunshots! Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Wounded them. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. Shot fire! Fuck! No! Staying down! Stop! What's happening? Shit! Just move it. Problem, Dalton. I need your physical appendages now. What's wrong? There are 3 slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the control wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up... Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa. What the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know.
But if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, if this goes... It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck. Suspect has opened fire! Where are you? Okay. Bingo. What? No. Well done, Dalton Wolf. I'm impressed. Ого. The fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The Plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. 0 day. It's time for a hard reset. Oh my god. Ого. Вот тебе на. Я думал, мы за него будем всю игру играть. Ну. Как-то так, типа, ну. Как обычно, в Watch Dogs. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser-focused. Today at 10 Downing Street, when Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses failed force. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Top corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. It's a long overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of 4 of London's 5 largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. Londoners, as Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the deployment. News outlets, reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few Reprimand the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombs have been roundly rejected.
Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply did not support any other story. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next, I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom, Sky Bloody Larson, and all the way up to Downing Street. They want to keep us scared, harness us with mind control, suck every last ounce of usefulness out of us, and even in death they'll sell off our bodies. And what do you suggest we do, Crypto King? Go underground. Is worse than I thought. Brilliant. Let's get the people of London on board. Выберите первых 3 агентов. Тату-мастер, автор отзыва в Национальной галерее, полная хрень. Лом и берсерк. Лечится, побеждая врагов, легкое оружие ближнего боя. Есть опыт в качестве представителя профсоюза. Тяжелое оружие ближнего боя, спрятаться от погони. Есть опыт работы в детской больнице за рубежом. Уникальное оружие, дротик. Время лечения команды. Учить контроль над дроном, быстрая перезарядка взлома. Администратор форума хакеров в Даркнете. Вау. Пожизненный запрет на посещение лондонского зоопарка. МП5. И уклонение. Перекат в бою. Бьет врагов током. Быстрая загрузка. В прошлом криптограф. Срок заключения команды при вербовке приносит ето. Не знаю, что такое. А, ето — это валюта какая-то. Может в любой момент связаться с комиссаром полиции. Серийный предприниматель, серийный убийца какой-то. Личный спортивный транспорт, защита от гонщих. Для недавних покупок спорткар стоимостью 200 535 фунтов.
Мотоцикл и ружье пейнтбол — уникальное оружие. Не сдан экзамен на право вождения мотоцикла. Приложение работает от Альбиона после взлома сервера ММО игры. Дрон, вызов дрона, быстрая перезарядка взлома. Способности. Оставила положительный отзыв о пабе «Сокровище графа». Доп. Урон в ближнем бою, получает меньше урона. Во, это уже интересно. Автоматический дробовик, доп. Урон бойцам Альбиона. Штраф за удар коленом в пах офицеру Альбиона. Интересно. Так, это мы читали. Подделывает купоны. Легкооружие ближнего боя. Скидка на одежду. Во, подеть. Автоматический пистолет. Доп. Урон членам клана Кейли. Отстранение от службы в вооруженных силах из-за нарушения субординации. Короче, какой-то этот парень психованный. Получает меньше урона, быстрее отправляется. Так, что у нас тут есть? Подбольное ружье. Получает контроль над дроном, быстрая перезарядка взломом. Быстрая загрузка. Время лечения команды быстрее вот этого чувака. Я думаю, это полезный перк. Спрятаться от погони тоже полезный перк. Гаечный ключ, удар. Так. Лечится, побеждая врагов. Ну, как бессмертная. При вербовке приносит Ету. Я так понимаю, эти способности работают именно на этого персонажа. А лечение именно, вот, допустим, если так... ну тут время лечения команды. Ну, если именно ты этим персонажем играешь, когда... А не как, типа, как это называется, баф дополнительный, который работает, даже если ты не этим персонажем играешь. Так, ну чё, кого? Вызов дрона, быстрая перезарядка взлома. Ну, я думаю, вот это, время лечения команды. Так, быстрый правильный ран, получает меньше урона. Пробежал марафон, быстрее отправляется тран. Еще была скидка на одежду. Срок заключения команды. Это на самом деле полезная способность. Лечится, побеждая врагов. Лом у нее урон. Какой-то доп. Урон членам клана Келли. Короче, я не знаю. Между вербовки Ета какой-то приносит и между вот это, допустим. Наверное, его и его. Как-то так. С нее будем играть сначала. Ок. Графон прикольный. Такой сочный. Прикольно. If you're still committed to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. Fine.
Ой, сорян, сорян. Talking. Эмоции. Dumbass. Mate, you need to calm down. Calm down, mate. What would your mum say about this? It's not worth it. You're right. Love this. Dancing like I just don't care. Что происходит? How are you? You're mental, mate. Оп. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Manual override? Shouldn't be a problem. Not like I have to swear a blood oath or anything. Right? One of Sabine's, are you? I'll see you downstairs later then. Что в пабе можно делать? Ничего, пивка попить нельзя. Что у нас тут стоит? Вау. Какие-то алкаши уже бухают. Well, here goes nothing. Прикол. DedSec. Anyone home? No? Well then, let's get the power back on. This is the bug. Hello, resistors. It's bug time. Are you all sitting comfortably? No? Good. That's as it should be. This is the Что bug. написано? I'm Andy, Лондон. and joining me to analyse the latest Лондон для blowflies всех. to emerge from the corpse of once free Britain. It's Alice. Hello, Andy. And today we're going to talk to you about Albion, your friends and mine. Alice,
the government has extended Albion's contract and have also boasted that violent crime has plummeted to a record low. Now, extending Albion's contract, to me, that's like having a pet dog, let's call it Nigel for the sake of argument, that attacks you every single day and thinking to yourself, wouldn't it be nice if Nigel had puppies? New Skies. Игра от первого лица в жанре Arcade Adventure. Выпущена лондонской компанией Play Software, 89 год. В центре сюжета солдат, который участвует во вторжении человечества на Марс. Игра с треском провалилась, как следствие Play Software прекратил свое существование. Coming up today on The Upload, we're talking about Skye Larson, the enigmatic founder of Broker Tech. Everyone knows her name, but no one knows too much about her. And we only really see... Hello and welcome back to The Upload. In this episode, we're talking about CTOS 3. Маска. Привет, гардероба. Нифига себе компы. This is London Calling. You're here with me, Tash, on Buccaneer, your source for what they don't want you to know. In today's world, we've all had to get used to our every move being tracked by the optic on our temples, by the cameras around us, and with every click we make online. Seems like... Hello and welcome to today's episode of The Upload. We're talking about the optic and how it's changed our lives. Now, as you remember, Bloom announced a new version of the optic at the recent Tone conference, but we haven't heard too much about that since due to the dramatic events there. Let's cast our minds back and consider the technology. I mean, the optic changed everything. It lets you see things in AR. You no longer need a smartphone. You just have the small implant that sends signals to your optic nerve. No DedSec registration detected. Identify yourself, or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Good luck. I hardly drink. Besides, Sabine sent me. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. That's it. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives, and... Oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London? Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. Someone must have framed DedSec for the bombings. But who could possibly do that? There's a gap in my memory after Dalton... Well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley,
God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Jesus. How did you survive? I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudence, your profile is red flagged as a high-priority target in the city's surveillance system. Even a partial recognition hit would have you hunted down and shot on sight. These days, Спасибо за донатик. Привет, привет. I'd like to make London a better Как твои place, дела? but if I was caught working with you... Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me. Что это значит? Нормально, так пойдет, типа. Это же чувак из мема был, да, который валялся пьяный на льду. Can't walk away from this now. Let's get started. Excellent. Точно, точно. Welcome to DedSec. Вспомнил его. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. Вот бы еще курсачи эти подавать. Ну да. А, поздавать. Я думал подавать, подать. Думал, барыжишь курсачами. Эй. Да, сейчас скоро у вас начнется сессия, молодые люди. Как хорошо быть взрослым. Вся учеба это позади. Очки технологий. Очки технологий можно найти по всему Лондону. Используйте их, чтобы покупать улучшение технологий, гаджеты, оружие. Приобретайте лучшие технологии, меню технологий, чтобы пользоваться гаджетами и оружием. Использование технологий, чтобы выбрать для агента другое оружие или гаджет, воспользуйтесь функцией «Изменить» в меню «Команда». Приобретенные технологии доступны всем агентам. Угу. Слишком много пока инфы, но все прикольно. О, у меня какой-то доступен дрон. А, это я могу улучшить. Типа, или чё. Могу приобрести. А, все, понял. Ну, ок. Данные. Это все мои аудиозаписи, которые я собрал. Купите новый гаджет в меню технологий. Ну, какой купим? Дрона купим, наверное. Бот-паук для скрытных проникновений. Маскировка позволяет стать невидимым и скрыться из поля зрения. Это стоит дорого, 15, нам не хватает. Позволяет управлять дронами гончими. Вот это полезная штука, на самом деле, кстати. Ну, мы начнем с обычного паука. А, еще помимо того, что мы вкачиваем, потом еще идет улучшение. Боту-пауку становятся доступны двойные прыжки и спринт. Боту-пауку становится доступен режим маскировки с ручной активацией. Прикол, прикол. И везде так. Круто, мне нравится. Короче, полно всякого качать говна надо. Так, а что дальше? Нажмите, чтобы открыть меню команда, где вы сможете... Бла-бла-бла. Команда. Могу поменять на пистолет.
Поставить дрон. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, Я могу теперь выбирать это говно. we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. Так, получите доступ к магазину DeadSec. Что нам предложат? Гардероб. Такие разные масочки. Это все надо покупать, короче, понятно. Медмаска. Это мое, получается. Это магазин. А, можно изменить еще и прическу. Прикольно. Можно настроить персонажа. Все понятно. Ну давайте быстренько по... А, это все платно. Все понятно. Ладно, потом. Пока не будем на это говно тратиться. Вдруг что будет полезнее. Костюмы. Нифига. Что за разное? По умолчанию. Маски. Оу. Это сейчас стоит на нее маска. О, маска из второй части. Прикольная. Крутая. Похоже на... Как этот сериал-то был про... Игры смертельные. Это что такое, блин? За что? Ну, допустим, а это... Хочу вот это поставить. Это еще прикольная. Ну, поставлю вот это. Мне это нравится прям. Она подходит под ее костюм. Так, верх одежда. Нифига. Ну... Какой-то ареал сзади, непонятно, что это такое. Ну ок. Вот это ей нравится. Это, походу, под ее тему. Обувь. Какие-то лодыжки. Но тоже все под ее тематику. Она, похоже, стала на фильм был «Девушка с татуировкой дракона». Она почти в таком же прикиде гоняла. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll show you how to stop flinching when someone cocks a punch at you. Так, прежде чем драться, давайте уже русскую озвучку сделаем. Так. Геймпад, звук, язык. Мне надо придется в меню выйти, да? Ну, выйдем. Поменяем, сделаем. Так, геймпад, сетевая, звук, язык. Русский.
Все. Поставлю. Если не понравится, обратно на английский включу. И субтитры, громкость, так, бла-бла-бла. Режим субтитров в диалоге. Субтитры для событий включены. Меню, фон для субтитров. Размер субтитров. Давай вот так вот. 114. Все, компания. Продолжить. Послушаем, как сейчас будет. Например, в Division мне вообще русский язык не понравился. Как будто, ну, ты вроде бегаешь там супер крутым агентом, все такое. А такое ощущение, как будто ты, блядь, какой-то школьник, и тебе дают задания другие школьники. И не знаю, ну несерьезно это звучало как-то. Почему именно сейчас? Свободная страна. Оно и видно. Успокоиться. Я не имею ничего против иммигрантов. Ничего. Полегче, потому что раньше, может, и не было ничего. Но сейчас стало легко. Есть кто дома? Нет? Ладно, надо включить электричество. Я уже включал все заново, что ли? Бля. Вы серьезно? Плохие здесь чекпоинты какие-то. Или каждый раз надо включать просто электричество? Не, вот то, что собрал, уже собрал. Регистрация DedSec не обнаружена. Идентифицируй себя, иначе я взломаю твой оптик и буду вслух читать тебе все твои письма, отправленные по пьяни, пока ты не умрешь от голода. Удачи. Я почти не пью. И меня прислала Сабина. Сабина жива? Ну, хоть какие-то хорошие новости. Я Бегли, абсолютно точно не украденный, продвинутый и помощник DedSec, и, похоже, пару месяцев я простаивал. Неважно, давай-ка ты подключишь меня к сети DedSec, чтобы я стал могущественнее, чем ты можешь себе представить. В смысле, наверстал упущенное. А, обратно все равно. Да, чекпоинты здесь так себе. Не. Ага, вот так. Я снова в сети, скачиваю нашу базу данных, архивы новостей. О, нет. DedSec ответственен за серию взрывов в Лондоне, унесших жизни множество людей. Далтон Вольф мертв. Я оставил вас буквально на секунду, и вы все тут же просрали. Наверняка кто-то хотел, чтобы во взрывах обвинили DedSec. Но кто это мог быть? У меня провалы в памяти, начиная с момента, когда Далтон, точнее, будем честными, когда я обезвредил бомбу в парламенте. У меня нет информации о том, что случилось после того, как меня отключили, но я могу предположить, что в теракте замешана группа хакеров, известная как «Нулевой день». Думаю, именно они устроили взрывы и подставили DedSec. Подойди к моему терминалу. Сабина на связи. Так. Подключаю Сабину Брандт. И рекомендую слушать ее очень внимательно. Ну, здравствуй. Рада, что ты здесь. Харли Квинн снова на связи. Боже, как я рада слышать твой безумный голос. Память не пострадала? И еще как пострадала. Последняя запись нападения на наш штаб и одна зацепка. «Нулевой день». Звучит знакомо? Нет. Но в штаб-квартиру ворвались люди в черном. Такие же были в парламенте. Работали вместе. У нас не было шансов. Они всех перестреляли. Боже, как ты сбежала? Через канализацию вылезла в Камдене.
Мне помогли выбраться из города. С тех пор я торчала на севере. Разумно. В городской системе наблюдения ты одна из самых приоритетных целей. При первом же распознавании лица тебя бы нашли и убили. В наши дни репутация DedSec, мягко говоря, не на высоте. Конечно, я хочу помочь Лондону, но если меня поймают на горячем... Риск. Мало кто знает о риске больше меня. Я потеряла всех и все, что у меня было. Но вот что мы имеем. Лондон летит в пропасть. И если DedSec не спасет город, поверь, никто не сможет. Без сопротивления не выжить. Ты первый шаг. Что скажешь? Не могу же я просто уйти. Ну, за дело. Отлично, новый пользователь. Добро пожаловать в DedSec. Ну, озвучка вроде норм. Вроде норм. У нас есть крайне хитроумный способ борьбы с системой распознавания лиц. Называется маска. И, кстати, я бы хотел поговорить о твоем гардеробе. Его пора обновить. Ну, серьезно. Я уже обновился. Маска. Не понял, что это такое. Гардероб. Конечно, новые красивые игрушки — это клево, но не стоит забывать об основах. Тебе придется научиться драться и получать по морде. Если попрешь на Альбион с оружием, тебя попросту пристрелят. А мы хотели бы избежать сопутствующих потерь. DedSec старается не использовать огнестрельное оружие без крайней необходимости. Уже познакомилась с Конни Робинсон? Она владелица паба и давняя союзница DedSec. А еще чемпион по боксу среди любителей. Отправляйся на ринг, и она покажет тебе, как не дергаться, если тебе вот-вот двинут в морду. Сейчас спущусь. Надо размяться. Кто-то сейчас мне придет спуститься люлей раздать. Не знаю, кто это. Начнем с самых простых ударов. Давай, бей меня, не стесняйся. Бил, не стеснялся. Тебе нужно пробить мой блок. Ищи слабое место. Я б сама не справилась лучше. Вот так.